ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ 6th സെമസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കറിയാം, 4-ാം തീയതി മുതൽ ഈ വരുന്ന ജനുവരി 4-ാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു കണ്ടീഷണലായിട്ട് തുറക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം നടന്നു വരികയാണ് കോളേജിൽ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പാഠ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു ക്ലാസ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് കോളേജ് തലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ചേംബറിലൊരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും 4-ാം തീയതി മുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസോടുകൂടി പുനരാരംഭിക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ 6th സെമസ്റ്റർ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാർച്ചോടുകൂടി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റായി പറഞ്ഞു വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ സെമസ്റ്ററിൽ എനിക്ക് പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനതിൻ്റെ സിലബസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. 2018 സിലബസിൽ ചെറിയ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പരിഷ്കരിച്ച സിലബസ് പ്രകാരം ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ സിലബസിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഞാൻ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാനത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാനെന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം, നമുക്കിനിയുള്ള ഒരു 3 മാസം, മാക്സിമം 3 മാസത്തിൽ ഒരു 40 ദിവസമോ 45 ദിവസമൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസോട് കൂടിയാണ് 50% കുട്ടികളെ വരുത്തിയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാനെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിലബസിനകത്ത് നമുക്ക് 2 ഏരിയ ഉണ്ട്. ഒന്ന് തിയറി ഏരിയ, 2 പ്രോബ്ലം ഏരിയ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത്, ക്ലാസ്സിൽ ഹാജരാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലവും ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് തിയറിയും കവർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തിയറി പോർഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലൂടെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുകയും, ബാക്കി പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഭാഗം, കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഭാഗം നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. Okay, so now let us begin the subject. Our subject for this semester is management accounting. So today I am going to explain the first module of management accounting, that is introduction to management accounting. Okay, so നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത് നഷ്ടത്തിലാണോ ലാഭത്തിലാണോ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അസസ്ഡ് ത്രൂ അക്കൗണ്ടിങ്. സോ വി ആർ പ്രിപ്പയറിങ് അക്കൗണ്ട്സ്, അല്ലേ? ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ കമ്പനിയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ മസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആസ് പെർ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓഫ് 2013, അല്ലേ? പുതിയ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം 1456 കമ്പനി നിയമം പൂർണ്ണമായിട്ടും 2013 പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം എല്ലാ കമ്പനികളും കമ്പൽസറി ആയിട്ടും അവരുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്, അതായത് അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്സും എല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് കമ്പൽസറി. So through accounting you are getting the result of a business, whether this business is running in profit or loss, നഷ്ടത്തിലാണോ ലാഭത്തിലാണോ എന്നറിയാൻ you are preparing the profit and loss account. then അത് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും മറ്റുള്ള അലോക്കേഷന് വേണ്ടി യു ആർ പ്രിപ്പയറിങ് അനദർ അക്കൗണ്ട് കാൾഡ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മളതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയും PL, അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. Then you will prepare the balance sheet to know the financial position.
അല്ലേ? ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ, മേ ബി 31 മാർച്ച് അല്ലേ, 31 മാർച്ചിൽ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന ആ ദിവസം എത്രമാത്രം ആസ്തികളുണ്ട്, എത്രമാത്രം ബാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷുഡ് ടാലി അല്ലേ? ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ടാലി ആക്കണമെന്നറിയാം. അസറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലേ? അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിന് ലയബിലിറ്റീസിന് ഈക്വൽ ആവണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടും ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് കാൾഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. സോ ത്രൂ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് യു ആർ ഏബിൾ ടു നോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി. ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് അത് പ്രോഫിറ്റിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതോ ലോസിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ PL അക്കൗണ്ടിലൂടെ, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. ദെൻ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ 5th സെമസ്റ്ററിൽ യു മേ ലേൺ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. Cost accounting, you know what is the purpose of cost accounting? The purpose of cost accounting is cost reduction, cost control. Cost control ചെയ്യുക, cost reduce ചെയ്യുക. So that is an internal accounting system. So in order to minimize the cost or in order to minimize the waste, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ചില കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ചില വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ things a company or an organization or a business organization will have to do in order to control the cost and also to minimize the cost. Cost reduction and cost control ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. Then come to this new paper, what is called management accounting. So what is management accounting? So in management accounting it is not a new branch. ഇത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയായിട്ട് നമുക്കിതിനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾമിനേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ടിങ്. എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് കൂടെ ചേരുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും GAAP, GAAP, ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രകാരമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ആർ ഹാവിങ് ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഹാവിങ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഓൾസോ യു ആർ ഫോളോയിങ് സർട്ടൻ കൺവെൻഷൻസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ആ കൺവെൻഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ്. അതുപോലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് സർട്ടൻ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസ് ലൈക്ക് റിഗാർഡിങ് ഹൗ ടു സർട്ടൈൻ കോസ്റ്റ്, ഹൗ ടു അലോക്കേറ്റ് കോസ്റ്റ്, ഹൗ ടു അബ്സോർബ് ദ കോസ്റ്റ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ ടു control the cost. So a lot of methods are there, lot of techniques are there in what is called cost accounting. But what is management accounting? So management accounting is also an internal accounting system just like cost accounting, where accounting information is given to management in such a way that the managers are able to make proper decisions. So you are presenting through management accounting, what you are doing is that you are presenting the whole accounting information. The accounting information is there in financial accounts. The accounting information is there in cost accounts. So all accounting informations are used and presented in such a way that it is useful to the management in making decisions. So the basic purpose of management accounting is accounting for managerial decisions. So you are accounting, you are performing accounting so that the management can make effective decisions. So to help the management in making decisions. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട്, അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻസ്. So what is management accounting? Management accounting is a branch of accounting which is concerned with accounting information useful to the management. So that is the meaning given for management accounting. So let me repeat. Management accounting is the branch of accounting which is concerned with accounting information useful to the management. So management accounting is concerned with providing accounting information to the management so that the management can make effective decisions. Okay. So it provides necessary information to the management for exercising the functions such as planning, organizing, directing and controlling. And you know that planning, organizing, directing and controlling are the
basic functions of management. So through management accounting, information is given to the management so that the management can do its management functions like planning, organizing, controlling, and also directing, etc. So that is management accounting. So there is a definition given by CIMA, Chartered Institute of Management Accounting. Chartered Institute of Management Accounting, London. It is a premier institute for management accounting. So according to them, management accounting is the application of professional knowledge and skill in the preparation of accounting information in such a way as to assist management in the formation of policies and in the planning and control of the operations of an undertaking. So in your examination there may be a question, what is define management accounting? മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ നിങ്ങൾ നിർവചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡെഫിനിഷൻ ഗിവൺ ബൈ ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ്, ലണ്ടൻ. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം, management accounting is the application of professional knowledge and skill in the preparation of accounting information. So you are preparing, you are applying your professional knowledge and skill in the preparation of accounting information in such a way as to assist management in the formation of policies. So you are preparing the accounting information which is already there in the financial accounting records and also in the cost accounting records, and you apply the skill, your professional skill and knowledge in such a way that that information must assist in the formation of policies and in planning and control of operations of an undertaking. ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസായ പ്ലാനിങ്, കൺട്രോളിങ്, അതിലുള്ള മറ്റുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിലെല്ലാം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് the application of professional knowledge and skill in the preparation of accounting information in such a way as to assist management in the formation of policies and in the planning and control of the operations of an undertaking. Okay, so very simple. In management accounting, what you are doing is that as a management accountant, you are using your professional knowledge and you are using your professional skills in providing information, in providing accounting information, and that accounting information is helpful to the management in performing the functions like planning, policy making, and also to regulate the operations of an undertaking. Such accounting is known as management accounting. Okay, so that is management accounting. So that is the definition given by Chartered Institute of Management Accounting, London. Okay, so what is management accounting? So management accounting is nothing but accounting for managerial decisions. So in management accounting, you are presenting the accounting information in such a manner that it is useful for the management for making effective, accurate decisions. So now let us explain what is the scope of management accounting. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഏരിയ കൂടി ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. So first one is, so you know that management accounting ഒരു classification മാത്രമാണ്. So you are using the information from financial accounting. So to perform management accounting, you must know financial accounting. Financial accounting നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് അനദർ സ്റ്റേജ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബിക്കോസ് യു ആർ യൂസിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്സ്, profit and loss accounts, then also the other auditing statements, etc. All are used by the management accountant for presenting the information. So financial accounting comes under the scope of management accounting. Another one is cost accounting. The second area covered under the branch, under the discipline of management accounting is cost accounting. As a management accountant, you must know how to account cost, how to ascertain cost, okay, how to cost control the cost, അല്ലെ, കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യണം, കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം.
So these are the areas covered under the concept of cost accounting. So cost accounting is also comes under the scope of management accounting. Another one is financial management. So you know what is financial management is a functional area in management. Management ഒരു functional area ആണ്, branch ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് what you are learning is that how to acquire finance and how to use it effectively within an organization. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് റേസ് ചെയ്യാം, അക്വയർ ചെയ്യാം, ആ കിട്ടുന്ന ഫൈനാൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. So that is concerned with the financial management. So financial management also comes under the scope of management accounting. Another one is budgeting and forecasting. So budgeting and forecasting are another two area come under the scope of management accounting. Budgeting means you are estimating the plan for the next year. So what is the possible expenditures, what are the possible incomes for the next year. So using budgeting or budgetary preparation of budgets, functional budgets, master budgets, you are budgeting your activity for the next period. അടുത്ത ഒരു പീരീഡിലേക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അല്ലേ, എത്രയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകം, എത്രമാത്രം വാട്ട് ആർ അവർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം, വാട്ട് ആർ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെഡ്സ്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ചിലവാക്കേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ്. അനദർ വൺ ഈസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ഒരു ലോങ് ടൈം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ആഫ്റ്റർ 5 years, what will be the sales after 10 years, what will be the profit after 5 years. So you are forecasting, you are predicting what will be the demand, whether demand will continue as such or whether demand will increase or whether demand will decrease. So you need to forecast it. So this budgeting and forecasting also comes under the scope of management accounting. And another one is inventory control. So inventory control, what you are doing is that you are controlling the inventory. So in cost accounting you might have learned inventory control. So you may have a lot of levels of stocks, minimum stock level, maximum stock level, average stock level, reorder level, economic ordering, quantity, and also let certain control mechanisms like ABC analysis, VED analysis are there in cost accounting. So inventory control is basically meant for reducing the cost of inventory, the cost of carrying inventory, the cost of ordering inventory. So inventory control also comes under the scope of management accounting. And another one is reporting to management. Reporting to management is the basic function of a management accountant. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക, റിപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കുക. ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്നും ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ വഴിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ടൈമിലി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നവഡേയ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മേ ഹാവ് MIS. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്തുണ്ട്, ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this information system is properly been managed by management account. ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം, എപ്പോൾ കൊടുക്കണം, എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. So that is the basic function, we can say a function of a management account. So the basic function of a management accountant may be this reporting, providing proper reports to the management so that management can actively involve in decision making. Then interpretation of data. So data are there, financial accounting data are there, cost accounting data are there. So this data needs to be interpreted so that the management can clearly get the information content in the data. So in order to get the information content in the data need to be analyzed and interpreted. ആ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ you may have different types of assets. Current assets are there, current fixed assets are there, current liabilities are there, fixed liabilities are there. So by finding ratios, you can find, for example, current ratio, current assets divided by current liabilities. So it is a measure of what is called the liquidity of a firm. So you are interpreting it. What is the current ratio? What is quick ratio? So that is interpretation of data. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Control procedures and methods. So control procedures should be there. So in order to control, you need to fix a standard. So in controlling, what you are doing is that comparing the actual with the standard, and if there is any variations, you need to make corrective action. That is called control.
That is the definition given for controlling. So you will have to compare actuals with the budgeted one or standard one, and if there is any variations or deviations, you must initiate necessary corrective actions. That is called control. So you will have to adopt certain control procedures and methods. Then office services. Office services are also comes under the scope of management accounting. So you need to have an office. You need to maintain an office so that the office is able to provide required data on time. An internal audit. Internal audit means the auditing should be done within the organization. So the accounts prepared by one person is checked by another person. So that is what is called internal audit. And another one is tax accounting. So you know that corporate taxes are there. So we will have to take necessary steps or necessary procedures so that you can minimize the burden of tax or corporate tax. So these are the areas comes under the scope of management accounting. So management accounting is we can say a multidisciplinary discipline. It consists of a lot of disciplines. It's a culmination of many disciplines. Financial accounting is there under the scope of management accounting. Then cost accounting is there. Financial management is there. Budgeting and forecasting is there. Inventory control is there. Reporting to management is there. Interpretation of data, control procedures and methods, office services, internal audit, and also tax accounting. So these are the areas or these are the scope of, these are the areas that signifies the scope of management accounting. Then now let us learn what are the objectives or what is the purpose or what is the need or what are the functions of management accounting. So the main objective of management accounting is to increase the overall operating efficiency of an enterprise. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രഥമ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ഓവറോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. So the main objective of management accounting is to increase the overall operating or operational efficiency of an enterprise. So അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്ന്, പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ. സോ യു നോ പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ഇറ്റ്. പ്ലാൻ അല്ലേ, വിതൗട്ട് പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ യു കനോട്ട് റീച്ച് എനിവെയർ. സോ പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ്. So you will have to plan it, and on the basis of plan you will have to formulate policies. അപ്പോൾ പ്ലാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് തയ്യാറാക്കുക, പോളിസീസ് തയ്യാറാക്കുക. Then helpful in controlling performance. So the another objective of management accounting is to helpful in controlling performance എന്ത് ചെയ്യുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. So you need to fix the benchmarks or standards. Compare the benchmark, and if it is not attainable you will have to adjust it, correct it. Okay. Helpful in organizing. So management accounting helps in organizing the various specialized parts of an organization. So that is helpful in organization. Helpful in interpreting financial information. Financial information is there in financial accounting or financial accounting and cost accounting. So that needs to be interpreted so that the management can make decisions. Serves as a means of communication. Management accounting serves as a means of communication, because through management accounting what you are doing is that you are reporting very financial information timely to the management. So it is a means of communication, motivating employees, because you know that in management accounting you have certain tools and techniques for control. So setting standards is one of those things. So management accounting sets standards, and if the employee is able to perform before above standard, he will be